Niaje kila msafi? Nimeona kazi yako YouTube na nimefurahishwa sana. Niko na kazi Siaya, niko nataka kuengage. At what stage will I engage you? Hiyo ni call nilipata kutoka kwa client at a place called Gombe Komolo Papndege, Alego Usonga, Siaya County. At what stage will I need or will I involve an interior design? Hiyo ni call nilipata kutoka kwa client and we had a deal, nikamwambia we can come in before plaster. Lakini in this case kulikuwa kumepigwa plaster. So tukakame in wakati plaster imepigwa, but tukafanya from finishing ya nyumba, from there take on electrical wiring all through mpaka tukafika mwisho wa hiyo project. I'll take you through steps za kupiga hiyo project from mwanzo mpaka mwisho. Welcome to Kijana Msafi Interior Design. Mambo yangu haya. Maklantu wengi sana wamekuwa kiniuliza which one will come first wakati tunafanya interior finishing. Kuna kuanga na blundering, kuna kuanga na gypsum sealing, kuna kuanga na skimming and painting, kuna kuanga na grouting and tiling, tiling and grouting, kuna kuanga na wardrobes, walk-in closet na kitchen, kuna kuanga na electrical fitting, kuna kuanga pia na wiring, kuna kuanga na sanitary ware fittings, hizo ni macho, bafu and so on. Na pia finally kuna kuanga na door frames na mlango. From there kuna kuanga na painting. Which one will come first? Kama interior designer mimi prefer sana kufanya blundering. Blundering ni support zile mbao upigwa pale juu ndio zi support ceiling yangu kutoka chini. So mostly na prefer hizo blundering zipigwe kwanza. Nikishafanya blundering kabla nifanye gypsum ceiling nafanya inaitwa piping ya ceiling. Laying ya piping ya ceiling all through na wiring. So hapo wakati nishafanya wiring na piping zangu all through nimelay, ndio from there nafanya gypsum. So utaratibu blundering, piping ya wiring na wiring, alafu from there tunafanya gypsum. Because huwezi fanya gypsum unafanya wiring, mambo gani hayo? Unafanya gypsum unafanya you need to involve an interior design. From there ndio sana kuja walk-in closet ama wardrobes kama ziko na kitchen. Most cases atu prefer kufanya tiling kama tufanya kitchen. Sababu ya precision ya finishing pale chini, ile plinth ama ile step tumeacha pale chini ya kushikilia ama ya kukalia wardrobe ama ya kukalia kitchen. So si prefer sana tunafanya wardrobe ndio baadaye tutakuja kufanya tiling. Na bado tiling iko mbele pale. Unaona? Tukishafanya hiyo ndio sasa tunafanya door frames. Sasa hii ukitaka kufanya door frames na fitting na finishing yake iko perfect, fanya just molding. I'll show a video of what I've done somewhere. Fanya molding vizuri, iishe, then from there mlango itakuja kuwekwa baadaye after the tiling. Unaona? So nafikiri nimewapeleka mpaka kwa wardrobes and kitchen. Tukishafanya wardrobes and kitchen ndio sasa tunafanya already wiring ndio tumefika. Fanya wardrobes and kitchen ndio sasa tunafanya tiling. Kumbuka kwamba tumetoka blundering, tumefanya wiring and piping all through zile za ceiling. Tumefanya gypsum ceiling. Of course tukifanya wiring of utakuwa stima imeingia sasa. Fanya gypsum ceiling, tukafanya door frames, tukafanya kitchen and wardrobes.
From there ndio sasa tukakuja tukafanya kitu ambayo inaitwa tiling. Utaratibu ndio huo. The reason why tufanye tiling ndio tufanye wiring ni kwa sababu just in case wakati umefanya piping za wiring na hujafanya wiring for example, alafu pipe ikuwe imepasuka pale chini, it will be a double cost for a client. Pasua tile, piga wa piping vizuri ya fresh, barabara ipite, pitisha wire, fanya tiling. So advantage ukifanya wiring kabla ufanye tiling itakuwa advantage. Kama pipe itakuwa imekatika katikati ama pipe haitaenda through ama kuna mahali pipe labda ikuleiwa, you have the house. You can still be able to hack all through na uweke pipe zako vizuri. Na the reason why tuna prefer sana pipe zetu kupita chini, you save on wires. Wires are very expensive. Ni aspect moja ya interior design ambayo ni expensive sana. So most of the time tuna prefer pipe zetu kupita chini because that will be a short route. Yani hiyo barabara ni dogo. So meaning we're going to spend less wires as compared to kupitisha kwa ceiling. So ukiona fundi wako wa stima amekufanya piping na pipe zote zimeenda binguni, hey, be prepared to spend a lot of money on wires which are very expensive. Save on that cost. Ita kijana msafi ni mkali kwenye game. I can be able to save a lot of money and prepare your house interior finishing to the core and to the standard ya kazi moja clean vibasa. Ndio maana naitwa kijana msafi kwa kazi safi. Tukishapiga tiling, ndio from there tunafanya nini? Skimming. Hiyo skimming hatufanye alafu tufanye painting, hapana. Tunafanya skimming, tunafanya mpaka under sanding, tunafanya undercoat. Tukishafanya undercoat moja, tunafanya color paint 1. Tukishafanya color paint moja, so unajua tunapiga coat 2, ndio from there tunafanya fittings za electrical. Unaona? From there tunafanya fittings za sanitary ware fittings. So hakuna mahali rangi itadonea toilet accessories, hakuna mahali rangi itadonea hand wash basin, hakuna mahali rangi itaangukia toilet. Unaona? Because already ceiling ndio tunazanga na rangi kutoka juu tukishuka. So tukishapiga color moja, coat moja, ndio tunafanya hizo fittings. From there tukimaliza tunapiga nao finishing yote ya painting all through. Then ile kitu ya mwisho kabisa nisahau kuambia ni cleanliness. Watu wengi sana wakifanya finishing ya interior design hawafanyangi cleanliness at the end of the day. So you cannot be able to present a house which is dirty. So si prefer sana ukishamaliza kila kitu ndio tunafanya finishing ya cleanliness all through mpaka mwisho. I hope kila kitu umeshika hiyo vile nimeanza kutoka mwanzo all through mpaka hapo, but I can be able to repeat that. Ukifanya blundering, fanya wiring, fanya gypsum ceiling, fanya door frames, fanya wardrobes, kitchen cabinets and walk-in closets. From there ukimaliza fanya tiling. Ukishafanya tiling, now you can be able to fix your doors. But I highly advocate fix mlango yako after fundi ashapiga undercoat. Fundi akishapiga undercoat anaelekea kufanya finishing ya rangi ya first coat, ndio fanya funga mlango yako. Weka mlango zako vizuri, fit your doors, then from there you can be able to do color paint, and from there you can be able to do other fittings kama zilikuwa zimebaki sana sana, sanitary fittings, electrical fittings na all through. Then from there you can be able to do the presentation. At what point tiling inakuja kitchen? Tiling ya kitchen inakuja ukishamaliza wardrobes. Wakati unalay tile chini, unalay pia tile za wardrobes. Utaratibu ndio huo. Kindly call us. We are the baddest in the game. We can be able to assist you, present and do finishing of your house to the core, to the latter.
We are the baddest in the game. We don't miss calls. Kijana msafi interior design, mambo yangu haya.